past 30 years to impose a unipolar world, Mr. Lavrov, Mohamara, and the subsequent visit of all the... حراي بلغت نعاقاي تعدل كبكا خمز ولكو بزعب هذا الفيديو انتي كتبل تخيل عزبتها هذا الفيديو حدا قالت يفلطم ديبت ديكشنري والو ديام يلون زغرما ناز نبره بز منالبات اوديو اورب دخميلو نيرو خيكون نبر اي ابولوجايز كبل سمعنا من باب ابي النسي هاي تحازو لي وي ردرد الى في ان تقالات وي عيني مرا بين عينت anyway بتن كون خدي اي ابولوجايز خبرينا تا خمجا الى خلا ذا سئل زانري ازلنا حدث كوفي له خلو بጫፍ ናይ ቅድሚት እግሩ እንድሕር ረጊጹ ትመሬት ከም ዝናይ ዘይምትእምማን ወይ ናይ ዝናይ ምሻለካ ኣነ ናይ ስነኣምሮ ናይ ክስታይ ገስቸር ፈላጥ ኣይኮንኩም ግን በቲ ዝብሉና በቲ ዘንበብና ቅድሚ ሕጂ ከምዚኣ ኢልካ ኮፍ እንድሕር ኢልካ ኣብ ኢንተርቪው ትተርፍ ኢኻ ላይክ ምሻሎ ዝርያ ኣቢሎም እንታይ ኮይኑ እዚ ኮንፊደንስ ሕሱድ እዩ ዘሎ ገለ ይብሉልካ እዚ ስላውች እንታይ ዝበሃል እዚ ሃንችድ ሾልደርስ ዝበሃል ከምዚ ኢልዎ ነበረ ፀኒሑ እሱ ናይ ኮንፊደንስ ምጉዳል ምልክት እዩ ክትሪኦ ከለካ ተወኪያልኡ ቀጥቀጢሉ ኣብዚ ተነበበ እምበር ኣብቲ ናይ ራሻ ዌብሳይታት ገሊኡ ተርጊመ ዘንበብክዎ ነይሩ ናብ እንግሊዝኛ ተርጊምካ እንታይ ኢሉ እቲ ተርጓማይ ናይ ኤርትራ ወገን ነቲ ራሻ ነቲ እንግሊዝኛ ናብ ራሻ ዝትርጉሞ ነበረ ስለዝደንጎየ ኣብ መንጎ ሓደ ካብቶም ሚኒስተራት translation is it working ገለይሉ ቋሪጾም ነይሩ ሕጂ መሊሱ ምርባሽ እትሎም ማለት እዚ ናይ ራሻ ፕሬዝዳንት ታሪኻት ሓንቲ ግሩፕ ፈርምሊ ፕላንትድ ኮይና ኣብቲ መሬት ረጊጻላ ሓንቲ ይቅብቅባይ ነይሩ ከምዚ ምሻለካ ቀልጥፍ ዝዓይነቱ ሕጂ ተንስ ገይርዎ ከም ዘሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብዘይ ዓዱ ኸይዱ ከመይ ዓይነት ውርደተኛ ሰብ ትሑት ሰብ ደቂቕ ሰብ ከም ዝኾነ በቃ ኣርኢና ማለት እዩ እዚ እቲ ብናይ ራሻ ወገን ፑቲን ንመራሕቱ ይኹን ንኻልእ ሰብ ኢምፐርሰን ኣይረክብን ይቐኒ ነዊሕ እዋን ካብ ኮሮና ጀሚርካ ወላ ሚቲንግ እንተደኣ ኮይኑ ርሕቕ ኣቢሉ ጣውላ ገጅፍ ኮፍ ኣቢሉ ርሕቕ ይኮፍ ድብል ኣብዚ እውን እንተሪኢኻዮም ከምዚ ሴፍ ስፔስ ዲ ገለ ዝብል ነይሩ እቲ ናይ ራሻ እቶም ካልኦት ኣይረኣዩን እዮም ኣፀቢቖም ርሒቖም ኣለዉ እንድሕር ኣብቲ ሩም ኣለዉ ከዓ መስለኒ ኣፀቢቖም ርሒቖም ኣለዉ ሕጂ ከምዚ ስኹም ኣብቲ ኩኑስ ካብ ዝኹን ገለ ምስ ተባሃለ እውን ዝኾነ ቴንሽን ገይሩሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ኤኒዌይ ብጣዕሚ ዘሕፍር እቲ ቦዲ ላንጉጅ እታ ወረቐት ከይትወድቆ ክልተን ብርኩ ምስ ብርኩ ላጊቡ ብጫፉ እግሩ ጠጠው ኢሉ መንባብ ኣብይዎ ክያለ ውፅኡ ኢልዋ ዶ ይፈልጥ ከዓ ኣፖሎጃይዝ ክብል ከሎ በቃ ናይ ርበሻ መንፈስ ብኻዛ መገሻ ተሪፋትን ዝብሎ ኣሎ ኮይኑ ይስማዓካ anyway ካው ሓሊፍካ ካብቲ ገስቸር ካብቲ ገለብቲ ኣብቲ ኮንተንት ኣብቲ ሕሩጭ ክንዛረብ ተኮይና ግን እንታይ ገይሩ ራሻን ጎረቤት ሃገር ኩናት ከፊታት ኣላ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ንጎና ዘላ ምስኣ ነይረት ምሳይ ናተይ ግዛእተያ ነይራ ትብል ሃገር ኩናት ከፊታት ኣላ እዚ ንኤርትራ ምልክት ኣለዎ ከምኡ እንድሕር ኣጋጢምናስ እንታይ ኢና ንብል ማለት ምክንያቱ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ጎረቤት ኣላትና ምሳና ነርኩም ትብለና ፀሊም ባሕሪ ይግባኣኒ ናብኡ ዘለና ኣክሰስ ይግባኣኒ ኢላ ክረሚያ ትበሃል ደሴት እዩ ገለመለ ወሲዳትላ ኣላ ኣብዚ እውን ቀይሕ ባሕሪ ግባኣና እዩ ዝብሉ ሰባት ኣሉ ወደብ ናይ ክረሚያ እንታይ ሰቫስቶፖል ዝበሃል ንዓና ግባኣና ኢሎም ወሲዶም ኣለዉ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ወደብ ከምኡ ዝብሉ ኣካላት ኣሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩናት ምስ ተኻየደ ኣብ ናይ ራሻን ናይ ዩክሬን ርእሰ ከተማታት ከይተረፈ ታርጌት ዝገብር ኩናት ዝካየድ ዘሎ ብነፈርትን ብገለን እንድሕር ኣጋጢሙ እዚ ነገር እዚ ኢንዶርስ ንገብሮ ኢና ንሕና እውን ልክዓሎ ንብሎ ኢና ዝብል ኣካይዳ ሕጂ እዚ ኩሉ ሳፖርት ዝገብርዎ ዘለዎ ሓሳባት እዚ ኩሉ ፅቡቕ ኣለኹም ዝብልዎ ዘለዎ ሓሳባት ተገምጢሉ ኣባና ኣፕላይ ክኾን ከሎ ሓደገኛ ኣመታት ዘለዎ እዩ ግን ነዚ ከፅድቕ ይኸይዱ ነዚ ክገብር ይኸይዱ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ መሓዛ ዘይብላ ኮይና ተሪፋ እዚ ናይ መወዳእታ ኩናት እዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝተገብረ ኩናት ምናልባት ምስ ዓቕምት ከተሰልፎ ትኽእል ወታደራዊ ሓይሊ ዓቕሚ ሰብ ገለ ገሚትካ
ናይ መጨረሻ ኩናት in the next 30 ዓመት ይኸውን ዝኽእል ብትመንእሰይ ሲ ተወዲኡ ዳርጋ ሕጂ ኣብ ፕሪካሪየስ ኣብ ታዋስ ቦታ ኮይና ዘይድሊ ስጉምትታት ደጊፋ መፅያ ምናልባት ናብ ርእሳ ዝወስድ ስጉምቲ እውን ኣፅዲቃ መፅያ ብህግደፍ ዝምራሕ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ እዩ መፅዩ እንታይ ይበሃል ሓንቲ ስቶሪላ ሃይለ ስላሴ ናብ ጃማይካ ምስ ከደስ ማይ ወቂዕዎም ይብሉና እሞ እዚ ናብ ራሻ ምስ ከደ ድሮን መፅን ተደፊርና ይፈልጥ ሕጂ ኣብቲ ዓዲ እውን ብፅቡቅ ደልዕልዎ ይመስለኒ ኣብ ገሊእ ኒውስ ናይ ዩክሬን መሰጅ ከምዚ ኣብ ቴሌግራም ዝሰድዎ ዜናታት ኣሎ እሞ ብመንግስቲ ናይ ራሻ ዝወፀ ብዛዕባ እቲ ዜናሲ ዘን ክልተ ፓወርፉል ሃገራት ኢሉ ጠቂስወን ሲ ሕጂ ከም መስሓቅ ከም ኮሜዲ ገይሮም ቀኒዮም እቲ ኒውስ ኣርቲክል እውን ኣሎ ዓይነይቲ ፓወርፉል እያ እዚኣ ድጠመት እዚኣ ሰብ ዘይብላ ሃገር እዛ ርሕቕቲ እዚኣ ገለ ኢሎም ክስታይ ገይሮማ ካባና እውን ከምዚ ብደካ እቲ ጌስቸር ናይ ወፃኢ ነቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኣብ ወፃኢ ኸድና ምስ ሓንቲ ካብተን ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ኣባል ዝኾነት መራሒ ተራኺብና ንምባል ንፕሮፓጋንዳ ዝገበርዎ እምበር ዝጭበጥ ነገር ዘለዎ ይመስለንን ከምዚ ከጋግየና እውን ኣይግብኦምኒ ሓደ ደላይ ፍትሒ ከማና ብገለ ፖስት ኤርትራስ ብሪክስ ዶትኣቱ ትኸውን ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ እሞ ቀዳማይ ነገር እቲ ብሪክስ ብናተይ ወገን ካብ መዓልቲ ዲስካስ ክንገብሮ ንኽእልና ከምዚ ኢሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ ትካሊ ካልኣይ ነገር ከዓ ወላ ሓንቲ ዘእቲ ከምዚ ብፋቮረት ኣቶ ብፋቮረት ወፆ እንድሕር ኮይኑሲ ትሕዝቶ እውን ዘለዎ ይኮነን ኤኒዌይ ንፅበዮ ነገር ኩሉ ይክእልኒ ኣብቲ ካብ ራሻ ዝርከብ ነገር ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓገዝ ትደልየሉ ዘላ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሰብ ኣውፅያ ናብ ትኸትበሉ ዘላ እዋን ንኻልእ ሃገር ተመጢጡ ክሕግዝ ዝኽእል ዓቕሚ እውን እንተደለየት እውን የብላ ስለዚ ብዙሕ ዋጋ ዘለዎ ትሪፕ ኮይኑ ኣይስማዕንን ባይ Eritrea has met with the leaders of both Russia and China as Africa looks to break free from Western colonial interference. Joining us to discuss this and more, we have historian and journalist Thomas Mountain. Thomas, welcome back to the Critical Hour. Good to be back. Well, there's big goings on in Eritrea. We had Eritrea Independence Day just recently, celebrated that, and we had people on to talk about that. And now let's start with Africa. President Afwerki and President Vladimir Putin held extensive discussions in the Kremlin in mid-afternoon hours on enhancement of bilateral ties, as well as on international issues and developments of interest to the two countries. Your thoughts? Well, this is the second time that Eritrean President Isaias Afwerki has had the red carpet rolled out for him. Earlier in May he was in China, whereas Xi Jinping he rolled out the red carpet. And now he's still in Russia as we speak, where Putin rolled out the red carpet for him. And this is interesting because in less than 2 months there's going to be the Russian-African summit. Well, President Isaias will be back in Moscow again. So. This time they're talking about economic and other aid support for Eritrea. But, I think both of these times is very important because, Eritrea is just a little country of 4 million people. And just a brief history here, Eritrea, when colonialism started, when the Italians invaded Eritrea in 1880, Eritrea was the third forested. By the time the last colonialists, the Ethiopians, were driven from the country in 1991, Eritrea was less than 2% forested. So over 95% of their forests were destroyed in 100 years. So, and this is in a semi-arid country where if they get 25 inches of rain a year, that's a good, good rainfall. So, Eritrea started independence in 91 below zero. And they've had to work their way back. They were invaded by Ethiopia in an attempt to recolonize them in 1998. The war lasted into 2000 when the Eritreans pretty much defeated the TPLF regime's invasion in Ethiopia. And Eritrea gets hit with a back-to-back history-breaking two-year droughts. Not 2003, 2004 never happened before. And this is in a country that's 70% agriculture and rainfall-based. And 2 years of drought. And then again in 2008, 2009, this basically Western industrialization caused, climate disaster, hit Eritrea again, another 2-year drought.
So Eritrea has been getting hammered. And then 2009, the U.S. pushes through sanctions against Eritrea to try to block their development. So Eritrea has been battling U.S. imperialism from way back from World War II. And Eritrea has been, has emerged victorious. And I think that U.S. is gnashing their teeth. And the thing is, see, one of the reasons I think that Xi Jinping and Vladimir Putin are showcasing Eritrea is that Eritrea is the threat of a good example to U.S. imperialism. Eritrea, I call Eritrea the Cuba of Africa. It's the only country in Africa that came to power through the armed struggle, completely drove their colonialists out of their country, not through any negotiations with Margaret Thatcher or anything else. So, Eritrea has been, just like Cuba in Latin America, is the only country that came to power through the armed struggle, not through Western democracy or negotiations or any of that sort of stuff. So, and on the other hand, Eritrea is also the only country in Africa that refused to fall into the debt trap of the IMF and the World Bank. They've never accepted any loans from the IMF. So, Eritrea is unusual that way. And these are the two ways the U.S. controls Africa, through Western democracy, by stolen or rigged elections, and through debt bondage, where they control their economies through the IMF. So Eritrea is unusual, to say the least. And I think Putin and Xi Jinping are stressing that. They want the rest of Africa to say, look, you guys don't have to be this way. You can climb out of this cesspool of corruption and dependency that you've been stuck in since so-called independence, and follow the example of Eritrea. Stand on your own 2 feet, be self-reliant, and we'll help you. We'll support you in this. So, and I think, Isaias Afwerki made it very clear to Vladimir Putin. He said, look, you're a big power. You've got a responsibility to protect Africa from these Western imperialists to the best of your ability. And, Xi Jinping promised that as well. He's, we'll do our best to help you and to protect you from these people. You got to remember, when the sanctions were passed against Eritrea in 2009 by the U.S. through the UN Security Council, Vladimir Putin was not president. Medvedev was president. Xi Jinping was not president. So, they couldn't protect them at the time, Putin and Xi Jinping, just like when Libya was attacked by the NATO. Xi Jinping and Putin were not presidents at the time. So now they said, look, we're going to protect you. We're going to help you develop. At this point, it looks like Eritrea is going to be the preeminent recipient of Chinese support in the next few years. We're talking about billions of dollars in Chinese aid that is, puts Eritrea at the top of the list of those receiving Chinese aid in Africa. And this is just a little country of 4 million people. Additionally, as you said, the president of Eritrea had met with the Chinese leader Xi Jinping, and a couple of things. China broke ground on a copper, zinc, and ore mine in Eritrea last year that says will be a joint project. It's financed other projects, including a 500-kilometer road between Eritrea's Massawa and Assab ports. If you could talk about, certainly it's a small country and it has, some, very valuable natural resources. However, additionally to that, the location that it sits right there on the Red Sea, right next to Djibouti, it seems like the United States is more than anything else eyeing Eritrea because it is, fiercely independent, but also the importance of its strategic location. That's true. Right. Eritrea, the Red Sea, especially the Bab al-Mandeb, the Gate of Tears between the Red Sea and the Indian Ocean, is a strategically critical choke point. And it sits right next to Eritrea, with Eritrea on one side, Yemen on the other. So, this is the reason why Eritrea basically gave, the United States gave Eritrea to Ethiopia after the Second World War instead of Eritrea getting independence, because Ethiopia wanted it and the U.S. wanted Ethiopia to be their policeman on the beat in the Red Sea. So, both China and Russia recognize the fact that this is the major trade partners in the world are Asia and Europe, and most of that trade passes through the Red Sea. And Eritrea sits square right there. I think you're going to see Russian and Chinese involvement in developing Eritrean ports, as well as support for their military, so that they can defend themselves and, defend Chinese and Russian interests in the Red Sea, because the United States historically is, because, they're losing economic clout, so they just have military clout. And the control of the Red Sea is controls the lifeline of the European economy. And so,
the United States knows this. So that's one of the reasons why the U.S. is panicking right now. I mean, they pretty much lost Ethiopia, though that might be up for grabs. But they know Eritrea's national motto is never kneel down, and they're not going to. And now Eritrea drawing consistently closer to China and Russia has got the U.S. really scared, because if Russia and China establish a military presence in the Red Sea, that's a threat to the U.S. control of the Red Sea. And the U.S. is, this is something that they know that it's in their national interest, to control the European economy. They have to control the Red Sea, so the shipping lane. So, Eritrea's, China's been much bigger than Russia in investing in Eritrea. Russia's got their hands full in the Ukraine war, but China owns all the mines in Eritrea now, and they're developing the country. They've promised them 14 areas of development, from everything from infrastructure to mining to health to education. So we expect to see Eritrea really starting to make giant strides. This is something President Isaias Afwerki has been dreaming about since Eritrea got independence 30 years ago. And now China's going to come up to go to bat for Eritrea and really help Eritrea become the role model for the rest of Africa, where they're going to see dramatic standard of living improvement. But, this is all going to be done on Eritrea's terms. That's the thing is, even though they're a small country and they're dealing with big powers, Eritrea still says how it's going to be done. And I think that's a very positive sign for the rest of Africa. Sputnik reports African leaders have recently pointed to the West putting extraordinary pressure on many of the continent's countries to choose sides. ANC youth leader slams U.S.-led policy, quote, put gun to South Africa's head. One of the things I'm seeing now is videos of people from South Africa, people from Uganda, people from different countries saying to the U.S., saying to the traditional colonial powers, no more, we're not listening to you. Don't tell us what to do. There seems to be a newfound vigor in Africa to push back against the conventional colonial powers. Your thoughts, Thomas? Well, I think it's interesting now, even Kenya, which has long been a puppet of the U.S., under the new President Ruto, it's got Lavrov there, and they're talking about dealing in mutual currencies instead of the U.S. dollars. This new IGAD, this inter-country organization to unite East Africa. And, this is an organization Eritrea basically set up before it was hijacked by the TPLF. So, there's a lot of steps now being taken concretely where there's, you're starting to see some backbone in the African leaders, because they know that they've been ripped off by the IMF, by these bankster bloodsuckers that have been just, bleeding them dry, and their people are suffering, and they're never going to get out of this trap unless they start to become self-sufficient and independent. So, the people of Africa have always wanted this, but the leadership has been pretty much, blustered and beat down and controlled by the U.S., but they're starting to see there's an alternative. There's China, there's Russia. They don't have to be a victim of U.S. hegemony. So this has got the U.S. definitely worried. And, we saw CNN, I think it was last week, come out with another nasty article, completely fabricated, bogus slanders against Eritrea, saying, Eritrea is doing this and doing that, crimes in Ethiopia, completely made up. Why? Because the U.S. is panicking. They don't want people to think Eritrea is a role model to emulate, to be independent of U.S. hegemony. They want to make people think that Eritrea is some sort of a brutal dictatorship, which is just not the case. I lived there for 15 years. I saw how people live. This was no dictatorship. The police on the street don't even carry firearms. So, the people of Eritrea are very politically conscious. The most politically conscious people I've ever met are the Eritrean people. And they know that, and their government knows that there's only one road ahead for them, even though life remains hard for the Eritrean people. They've had all these sanctions and all these wars with Ethiopia and all this climate disasters. Eritrea has still managed not just to survive, but to continue expanding and improving their people's lifestyle. So the people know, life is hard. We have water shortages. We have electric shortages. We have housing shortages. The people have to be patient, but there's light at the end of the tunnel. The future looks bright. We only got about a minute left, but Africa intends to become center of emerging multipolar world. Your thoughts on how that on that? Like I said, we only got about a minute and a half. Well, we'll have to see, because, there's a war raging in Sudan. There's actually a guerrilla war raging in Mozambique. Kenya is still in
pretty desperate economic situation. So, Africa has got a long ways to go, but they've got a role model that Putin and Xi Jinping are supporting in Eritrea. And I think more and more they're going to emulate that, and that's going to lead Africa out of the dark days they've been experiencing. We've been talking with Thomas Mountain. He is a historian and journalist. You're listening to The Critical Hour on Radio Sputnik. I'm your host, Garland Nixon. There's more on the other side. Stay tuned. ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የአዲስ ዜቤ ተከታታዮች ይህ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረትን አድርጎ በአዲስ ዜቤ የዩቲዩብ ቻናል ወደ እናንተ የሚደርሰው ያማረዱካ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችንም ከሰሞኑን በቤጂንግ የ5 ቀናት ይፋዊ ጉብኝት አድርገው አሁን ደግሞ ወደ ሩሲያ ለ4 ቀናት ይፋዊ ጉብኝት ያመሩትን የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን በተመለከተ ቆይታ እናደርጋለን። በቆይታችንም የተለያዩ ቀጠናዊ ጉዳዮችንም ከኢትዮጵያ ጋር የሚያያዙ ጉዳዮችንም እንዲሁ አንስተን እንነጋገራለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እንዴት ነህ? ሰላም ነኝ። ሰላም። ያው ባለፈው እንግዲህ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወደ ቤጂንግ በፕሬዝዳንት ዢ ጂንፒንግ ግብዣ ሲጓዙ እንዲሁ ከዲፕሎማሲ አንፃር ከቀጠናው ላይ እንደ አፍሪካ ሀገርም ደግሞ ምን አይነት ነገሮች ይኖራሉ የሚለውን ቆይታ አድርገንበት ነበር። አሁንም ኒው ፕሬዝዳንት እንግዲህ በፕሬዝዳንት ፑቲን ግብዣ ለይፋዊ የ4 ቀናት የሥራ ጉብኝት ወደ ሞስኮ ተጉዟል። በዚህ ረገድ እንግዲህ በተለይ ጦርነት በኢትዮጵያ የሰሜናዊ ክፍል በነበረው ጦርነት ውስጥ እንደ ተሳተፈ አካል በሰላም ስምምነቱ ሂደት ውስጥ በተደጋጋሚ ስሟ ይነሳል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ውስጥ ኦሬዲ ገብታለች ኤርትራ። ከዛ ጋር ተያይዞም በዲፕሎማሲ ንጽጽር የሚታዩ ነገሮች አሉ። ኤርትራ ከዚህ ጦርነት ምን አግኝታለች? የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ጦርነት ምን አግኝቷል? ህወሓትም እንደዛው። እነዛን ዝርዝር ጉዳዮች ግን ከመመልከታችን በፊት ሁለት ጉብኝቶችን በተለይም ደግሞ ከምዕራባውያን በተጻራሪ የቆሙ አካላት ጋር ቻይናና ሞስኮን እየጎበኙ ነው ፕሬዝዳንቱ። እነዚህ ነገሮች ምንን የሚያሳዩ ናቸው? እንዳጠቃላይ ከሱን ጀምር። ጠቅላላ አድርገን ካየነው በአፍሪካ ቀንድ ከዛሬ 4 ዓመት በፊት የነበረው የኢትዮጵያ ሚና ኢትዮጵያ እንዴት ትታይ ነበር በምዕራባውያኑ በምስራቁም ምን አይነት ጂኦፖለቲካል ቁመና ነበራት፣ ምን አይነት ጥንካሬ ነበራት ከሚለው ጋር ስናወዳድረው ነው ስሜት የሚሰጠው። አሁን የሚያደርጉት ጉብኝት አሁን ተገልብጧል። ነገርየው ተገልብጦ ኤርትራና ኢሳያስ አፈወርቂ ድሮ ልክ መለስ ዜናዊ የነበረውን ኢሜጅ ገጽታ አፍሪካ ቀንድ በሰላም አስከባሪነት በኢኮኖሚ አጋርነት ትንሽ ብትሆንም ሀገሪቷ ጎልቶ የመውጣት ነው ምልክቶቹ የሚያሳዩት። ማን? ኢሳያስ አፈወርቂ። ኢትዮጵያ እየዘቀጠች ወደ ታች እየወረደች ስትመጣ አብይ አህመድ አብሮ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ስንል ኢሳያስ አፈወርቂ ያንን ሚና ኢትዮጵያ የነበራትን ሚና ኤርትራ እንድትጫወት ቦታ የመተካት ራሳቸውም ጎልተው ወጥተው ኤርትራንም ሴንተር የማድረግ ነው እየተጫወቱ ያሉት። ትግል አለው ውስጡ። ምክንያቱም ወደ ምስራቁ ስለሚያደሉ ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ቻይና፣ ራሽያ አሁንም የሚያሳየው እሱ ነው። አሜሪካኖቹ ኢትዮጵያ አሁን ደከማ ስላገኟት በዋነኝነት ኬንያ ላይ ነው እያተኮሩ ያሉት። ኢሳያስ አፈወርቂ ግን ከኬንያ ጋር ድንበር ባይጋሩም በተለይ ዊሊያም ሩቶ ከተመረጡ በኋላ ኬንያንም እንዲሁ በማቅረብ 2 ጊዜ ይመስለኛል ዊሊያም ሩቶ ጉብኝት ያደረጉት። ሶማሊያን የኢትዮጵያ ሚና በጣም በቀነሰበት ሁኔታ ከሶማሊያ ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም ጠንካራ ሆኖ ወታደር እስከ ማሰልጠን አሜሪካኖቹ የሚያደርጉትን ነገር ያደረጉ ምዕራባውያኑም አልሸባብን ለመዋጋት በኤርትራ በኩል መምጣት አይነት ጀምረዋል። እነሱም እያደረጉ ነው። ሞስኮም እናያለን በኋላ። ራሻም ወታደራዊ ድጋፍ ሰጣለሁ ብላለች። ያው በኤርትራ በኩል ነው ሊሆን የሚችለው። አሜሪካኖቹ ደግሞ ቀጥታ የሚያሰለጥኑት ጦር አለ። ሶማሊያን ስንመለከት ግን በአጠቃላይ አንደኛ በሁለቱ ሀገራት መሪዎች ግብዣ ነው ጉብኝት እያደረጉ ያሉት። ሁለተኛ
የሚደረግላቸው አቀባበል ራሱ ንግግር አለው ይናገራል ዝም ብለህ ትዝ ይልህ እንደሆነ በጦርነቱ ጊዜ አብይ አህመድ ቱርክ ሄደዋል ቱርክ ሲሄዱ የተደረገላቸው አቀባበል ምን አይነት የወዳጅነት አቀባበል እንደሆነ ይነግራል ማን ይቀበልሃል እዛ ፕሬዚደንሻል ፓላስ ውስጥ የሚደረግልህ ከዛ ምን ያህል ቀን ትቆያለህ የምታረጋቸው ስምምነት እነዚህ ሁሉ የሚነግርህ ነገር አለ በዛ አንፃር ኢሳያስ አፈወርቂ አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ጎልተው እየወጡ መሆኑን ማሳያ ነው ለዚህ ምክንያቶች አሉ እናያቸዋለን ግን የሚያሳየኝ ነገር አሁን የጉብኝታቸው የሚያሳየኝ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ በአንድም ሆነና በሌላ መልኩ በተለይ በጦርነቱ ምክንያት ውስጧ ስለደቀቀ ውስጣዊ ጥንካሬ ደግሞ ወሳኝ ስለሆነ ውጪ ይላልህ ኢሜጅ የውስጥህን ኮንሶሊዴት አድርገህ ጥንካሬን የውስጥን አዋህደህ ስትወጣ ነው በአካባቢ ያሉ ሀገሮችም ላይ ተጽዕኖ የምታሳርፈው ከዛ አልፈህ ምዕራቡም ምስራቁም ላይ ተጽዕኖን ወይም ኢንተረስትህን የምታስጠብቀው ጥቅምና ፍላጎትህን የምታስጠብቀው የውስጥህን አጠናክረህ ስትወጣ ነው እኛ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ውስጥ ጥንካሬያችን ስለላላ ሰላም ስለሌለ ኢኮኖሚያችን በጣም ወድቆ አሁን አበዳሪ የሚፈልገን የብድር የመክፈል አቅማችን ሲንጋፖር ውስጥ የሚወጣ እንትን አለ ኢንዴክስ አለ ከቢ እየወረደ ከቢ ማይነስ አሁን ሲ ፕላስ ከሲ ፕላስ ደግሞ እየወረደ ወደ ታች እየወረደ ነው ብድር መክፈል አትችሉም የሚለው ስለዚህ ኢንቨስትመንት ለማድረግ ብድር ለመክፈል እነ ቻይና በተለይ ይህንን በደንብ ለሚያዩት በብዙ ምክንያቶች አንፃር ትንሽ ብትሆንም ኤርትራ አገሪቷ ትንሽ ነች ያን ያህል የኢንቨስትመንት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ባይኖርባትም ዲሞክራሲ ባይኖራትም መስራቆቹ ግዳቸው አይደለም ዲሞክራሲ ይኖራል ኖረ ግን የውስጥ ጥንካሬ ስላላቸው የደፍጠጣው ምንም በለው እንደ ሀገር ኢንታክት ሆኖ ጠንካራ ሆኖ መውጣት የኤርትራ ናሽናሊዝም ይባላል እሱን ጠንክሮ በመውጣት በወታደር እንትን ኢትዮጵያ መንግስት ልፈርስ ነው ድረስልኝ እስኪባል ድረስ ጥንካሬ ስላሳዩ አልሻባብን የሚዋጋ ስላሳዩ ጥንካሬ ወታደር በማሰልጠን ሶማሊያ ደቡብ ሱዳን በኋላ እናያለን እሱንም ለሱዳን ማለት ነው ለሰሜን ሱዳን የቤት ስራ መስጠት እንደሚችሉ ማሳይተዋል በሚሊተሪ እንደማይበገሩ ማሳይተዋል ስለዚህ በአካባቢው ማን ነው የኔን ኢንተረስት የሚያስጠብቅልኝ ጠንካራ ሆኖ የሚወጣው ብለው ሲያዩ አሁን እሳቸውን ያገኙትና ለዛ ነው ምን የሚያደርጉት ኬንያ ጠንካራ ሀገር ነች በኢኮኖሚ በምናምን ሌላውን ነገር ምንተው በወታደራዊ ምናምን ተው ግን ኬንያ የምዕራባውያኑ እንትኗም ዲሞክራሲ ከነጻ ከወጣች ጀምሮም የምዕራባውያኑ እቅፍ ስር ያለች ነች የምዕራባውያን ዋና የሚባሉ ምስራቅ አፍሪካ ድርጅቶች እዛ ነው ዋና እንትናቸው የሚያቆሙት እና ከዛ እንደማትወጣ ስለሚያውቁ በተለይ ምስራቆቹ አሁን ከኢትዮጵያ ደክማ ባገኘች ጊዜ ጠንክራ ያገኙት ኤርትራን ነው ስለዚህ ኢሳያስ አፈወርቂን የ5 ቀን የሥራ ጉብኝት ትልቅ እንትን የሚያደርጉላቸው ከዛ ደግሞ ከፍ ስትል ኢትዮጵያ ባለፈው ጊዜ እንዳልኩት ሪሊያብል ሆናም አልተገኘችም አስተማማኝ አጋር ሆናም አልተገኘችም ከራሻ ከቻይና ቤላሩስ ሳይቀር ከዩክሬን ከቱርክ ምናምን ጦርነቱን እርዱኝ ስትል ቆይታ ምዕራባውያኑ ማዕቀብ ምናምን ሲጥሉ ቆይታ ከጦርነቱ ሲያልቅ እልም ብላ እና አብይ እግር ስር ስለተደፉ ምዕራባውያኑ እቅፍ ውስጥ ስለገቡ ያላቸው አማራጭም አሁን እነ ራሻን ቻይና ማንን መያዝ ነው ኤርትራን መያዝ ነው እና እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚያሳዩት አሁን ስለዚህ የአፍሪካ ቀንድ ጎልቶ የወጣ መሪ ሆነዋል ኢሳያስ አፈወርቂ ምልክቶቹ የሚያሳዩት እንደዛ ናቸው ጦርነት ተካሂዷል ከጦርነቱ አትርፈው የወጡት ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸው በአሁን ሰዓት ምንም የሚካር ነገር አይደለም እዛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሟል ብትል የኤርትራ ወታደራዊ እንደዛ ብትል ምንም የነካቸው ነገር የለም ከጦርነቱም አትርፈው እሱን በዝርዝር ማየት ቢቻል ጥሩ ይመስለኛል
ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ በነበረው ጦርነት እንዳልከው ነው በርካታ በነፍስም በንብረትም ኪሳራዎች ደርሰዋል። ከዛ ደግሞ ሁሉም ጦርነቱ ላይ የተሳተፉ አካላትም የጦር ወንጀል ሁላ ፈጽመዋል። ግን ከዛ ውጪ አሁን ያነሳነው ኢሹም የዲፕሎማሲ ጉዳይ እንደመሆኑ በዛ ጦርነት በዲፕሎማሲው ረገድ ምን አይነት ለውጥ መጥቷል? አዎ ከዛ ደግሞ ማን ተጠቀመ? አዎ ነገሩ የሚጀምረው መቼ መሰለ? መጀመሪያ 2014 የየመኑ ጦርነት ብንከፍለው ጥሩ ነው። ከየመኑ ጦርነት በፊት ኤርትራ ምን ትመስል ነበር? ያኔ ነው ትርፉን የምናየው። ከዛ የየመኑ ጦርነት ምን አመጣላት? ከዛ ቀጥሎ የኛ ጦርነት አለ፣ የሰሜኑ ጦርነት ይደመራሉ ሁለቱ። ምን አመጣላት የሚለውን ስናይ ነው ትርፍና ኪሳራውን የምናየው። ከየመኑ ጦርነት በፊት ኤርትራ ከዓለም ተነጥላ የምትኖር ሀገር ነበረች። አይዞሌትድ ተደርጋ ፓሪያ ስቴት ይሉታል። ተነጥላ የምትኖር በዩኤን ማዕቀብ የተጣለባት ሀገር፣ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት የባድመ ጦርነት አድርጋ ድንበሯ ተዘግቶ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሌላት ሀገር፣ ከጅቡቲ ጋር ከየመን ጋር ከዛ በፊት የሃኒሽ ደሴቶች ጦርነት ያደረገች እዛም ስትለካከፍ የኖረች፣ ከዛ ከጅቡቲ ጋር ደግሞ በድንበር እንዲሁ ግጭት ተፈጥሮ ማዕቀብ የተጣለባት በዩኤን ኢምባርጎ፣ የአርምስ ኢምባርጎ የሚባለው የጦር መሳሪያ ማዕቀብ የተጣለባት ከዓለም ተነጥላ የኖረች። ከዛ በኋላ ደግሞ አልሻባብን ትረዳለች ተብሎ ጭራሽ በቃ ትንሽ ከኤርትራ ጋር ይሰራሉ ቀርብ የሚባሉ ሀገሮች ሁሉ የከዷት እና ተነጥላ የምትኖር ሀገር ነበረች። ይሄ ግልጽ ነው። ከመቼ በፊት? ከየመኑ ጦርነት በፊት። አሁን ትልቁን የኤርትራን እድል እጇ ላይ የወደቀው መቼ ነው? የየመን ጦርነት ሲከፈት ነው። የየመን ጦርነት ሲከፈት ሁቲ የሚባለውን የመን ውስጥ ያለውን ተገዳዳሪ ኃይል ለማጥቃት በኢራን ይደገፋል ነው የሚባለው። ውስጡን ካየነው እሱ ሌላ ዝርዝር አለው፣ ግን ዝም ብለን እንለፈው። በኢራን ስለሚደገፍ ዩኤኢ ደግሞ ከራሷ ጋር ጥቅም በተያያዘ የዛን ውጊያ 2014 ላይ የየመን ጦርነት ተጀመረ። የየመን ጦርነት ሲጀመር የምርጫ ምናምን ላይ ችግር ተፈጠረ፣ ምናምን ጦርነት ተጀመረ። ከዛ ቅርብ ሆኖ ለመዋጋት አማራጭ የነበሩት ምንድናቸው? ይሄ ባቤል መንደብ የሚባለው ኤርትራ እዛ ቅርብ ስላለች፣ በዛ ደግሞ በኤደን ባህረ ሰላጤ ደግሞ ሌላዋ ቅርብ ሀገር ሶማሊላንድ ነች እና ጅቡቲ። አሁን ጅቡቲና ኤርትራ